Hello students, welcome to the channel The Royal Chemistry, all about chemistry. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல class 11 ஓட unit 6 gaseous state பத்தி ஒரு introduction கொடுக்க போறேன். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. வீடியோட எண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन வெயிட்டிங்ல இருக்கும். வரீங்களா? நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாமா? What is the introduction part of the gaseous state? இது வரைக்கும் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட வீடியோஸ் then and there உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகேவா? Let's start my topic. What is matter? நான் ஃபர்ஸ்ட்ல क्वेश्चनல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னு பார்க்கறீங்களா? It's a basic question. நமக்கு ஆன்சர் கூட தெரியும் இல்லையா? So, anything that occupies in the space has some mass. Am I right? Yes. All matters made up of substances called elements. So, this is that matter is very important. Why matter is so much important in our life? Matter has atoms and molecules. So, what are the food we eat? Every day consists of atoms as well as molecules. Therefore, foods are also a kind of matter without which we cannot survive. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். So now let's see how matters are classified. They are classified in 6 states of matter. Let us discuss one by one. Let's see the first one. First classification of matter is solid. The second one is liquid. We know that solid, liquid, then we have third state of matter is gas. ஸோ இந்த மூணுமே நம்ம சின்ன கிளாஸ் லோயர் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம். இதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு 3 ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். பார்க்கலாமா? ஸோ த ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் இஸ், லெட்ஸ் see about that matter. It is an ionized plasma. ஓகே, ஸோ சாலிட், லிக்விட், கேஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். புதுசாக நம்ம படிக்க போகிற ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் என்னென்னா ionized plasma. Okay, so that is fourth states of matter. Then what is the fifth state of matter? It is named as Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate, that means BEC. BEC. That is the fifth state of matter. Let us see about sixth state of matter. The sixth state of matter is fermionic condensate. What is fermionic? Fermionic, you can say fermionic condensate. Okay, fermionic condensate. So these are the 6 matters, class states of matters. So one is solid, liquid, gas, ionized plasma, Bose-Einstein condensate, and finally we have fermionic condensate. So these are all the states of 6 states of matters are present. But now in this unit, gaseous state, we are going to discuss about only 3 states of matter. What are that? Solid, liquid, and the gases. So solid, which is the smallest unit of matter? Do you have idea? Which is the smallest unit of matter? The very smallest unit of matter is atom. Yes, of course. So atom gradena, it consists of electrons, protons, and neutrons. So this atom is the basic building block of chemistry. It's a basic building block of chemistry. Why I am saying that? All the food particles what we are taking every day consist of atoms and as well as molecules. The food also kind of a matter without which cannot survive. I already told you that. Okay, that's why atom is a building block of chemistry. It's very basic thing we have to learn in chemistry. So now in this topic we are going to discuss about solid, liquid, and the gases. So now let's see how they are classified here. Solid to liquid and the gaseous state. So first thing is ice. If you see the ice takes up some heat from the sun and it converts itself into liquid. That is in the water in the liquid state. It melts. Ice melts to liquid. And then liquid again takes up some heat and converts itself into the water vapor. Now it is in the gaseous state. So ice, solid state,
water liquid state and water vapor is an gaseous state. This is because of the conversion of a solid to liquid and liquid to gas. Now let's see about the solid, liquid and the gaseous characteristics. Now the first thing, what is solid? It has definite shape. நமக்கு தெரியும் அதுக்கு shape இருக்கும், definite volume இருக்கும், and its molecules are closely packed. ரொம்ப டைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுல்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கும். ரப்பர், ஸ்டோன், ஸ்கேல், வாட் எவர், சேர், உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருளுமே சாலிடாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. நீங்கள் திரும்பி பாருங்கள், சேர்ஸு, டேபிள், அதுக்கெல்லாம் ஷேப்ஸ்லாம் இருக்கும். லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் கண்டெய்னரோட ஷேப் அப்படியே எடுத்துக்கும். டம்ளரில் எடுத்திங்கன்னா டம்ளர் ஷேப்பில் இருக்கும், பீக்கரில் எடுத்திங்கன்னா பீக்கர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டெஃபினட் வால்யூம் இருக்கும் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும். சாலிடை விட லிக்விடில் இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும். என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும் நம்மளால் லிக்விடுக்கு? லிக்விட் ஸ்டேட்டாக வாட்டர், we can give an example for the liquids. ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே லிக்விட்ஸில் தான் இருக்குது. நம்ம குடிக்கிற எல்லா விஷயமும் பருகிற எல்லா விஷயமுமே லிக்விட்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் டேபிள், சேர் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ லிக்விட் அப்படிங்கும்போது நம்ம லிக்விட் ஜூஸஸ், வாட்டர் அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொண்டு வரலாம். ஸோ இது லிக்விடுக்கும் சாலிடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாலிடில் மாலிகூல்ஸ்லாம் க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கும், லிக்விட்ஸில் அப்படி இருக்காது. மாலிகூல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி டாபிக் என்ன நினச்சிருக்கோம், யூனிட் 6ல் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதனால் இதை பற்றி அவ்வளோ ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் கம்ப்ளீட்லி அபவுட் த கேஷியஸ் ஸ்டேட். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வெயிட்டிங்கில் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வாங்க நம்ம அதை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். Let's see. Now let us discuss completely about the gaseous state. So first thing is, in gaseous state, it takes up some shape of the container. ஸோ கேஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன கண்டெய்னரில் இருக்கிறீங்களோ அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப்புக்கே இருக்கும். அண்ட் சின்ன கண்டெய்னர் இருக்க கேஸை நீங்கள் பெரிய கண்டெய்னருக்கு பாஸ் பண்ணால் கூட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 அட்மாஸ்பியர் ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் எடுத்துகிட்டு அதை பெரிய கண்டெய்னருக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணாலும் அந்த பெரிய கண்டெய்னரை ஃபுல்லாகவே அந்த கேஸ் மாலிகூல் ஆக்குப்பை பண்ணும். தட் மீன்ஸ் இட் எக்ஸ்பேண்ட் டு த வால்யூம் ஆஃப் த கண்டெய்னர். அப்போ இஃப் யூ see the molecules inside that, the molecules can move very freely inside the container. Okay, then what about the kinetic energy of these gas molecules? The kinetic energy of these gas molecules will be very faster compared to that of the solid and the liquid. So gaseous consists of particles that are in constant random motion always. Random move ஆயிட்டே இருக்கும். Average kinetic energy of the particle is directly proportional to the absolute temperature of the gas, and all the gases at the same temperature have the same average kinetic energy. So kinetic energy வந்து very fast movement of the gas molecule present inside, it is directly proportional to the temperature. So now let's see about the next one, states of matter. That's why we are discussing now solid, liquid and the gases. ஸோ நமக்கு ஓரளவு ஐடியா தெரிஞ்சிருச்சு. சாலிட்னா எப்படி இருக்கும், லிக்விட்னா எப்படி இருக்கும், கேஸஸ் எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கேன். சாலிடுக்கு வந்து டெஃபினிட் ஷேப்ஸ் அண்ட் டெஃபினிட் வால்யூம் இருக்கும் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வெரி க்ளோஸாக இருக்கும். லிக்விட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஃபினிட் ஷேப்பு, டெஃபினிட் வால்யூம் இருக்கும், பட் தே டோ நாட் வெரி க்ளோஸ் டுகெதர். அண்ட் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் எல்லாத்துக்குமே இன்டெஃபினிட் ஷேப் தான் இருக்கும் அண்ட் ஹேவ் அன் இன்டெஃபினிட் volume. So particles வந்து very far from each other and they move very freely. They have the kinetic energy for the maximum as compared to that of the solid and the liquid. So almost states of mattersல இந்த 3 மேட்டர்ஸையும் solid, liquid and the gases நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாக்ட்லி அபவுட் தட் கேஷியஸ் மாலிகூல்ஸ். நவ் இங்கே கேஷியஸ் மாலிகுல் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி மாலிகூல்ஸ் வந்து உள்ள நல்லா ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிறதுனால இதுக்கு ஒரு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ வாட் யூ மீன் பை த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்? இட் இஸ் அன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த 2 gas molecules. That means that the force of either attraction or a repulsion which act between the 2 molecules or other type of the neighboring particles. For example, atoms எடுத்துக்கலாம் அல்லது அயான்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே இந்த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுது, என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரீங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் கேஷியஸ் ஸ்டேட் லெசனே நம்ம படிக்க முடியும். அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் கொடுத்துருக்கேன். படிங்க, மறக்காமல் பார்த்து கேளுங்க, யூடியூப் பாருங்கள். ஓகே ரைட், ஃபுல்லாக பாருங்கள்,
ஸ்கிப் ஆகாமல். இப்போ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஆகுதுன்னா van der Waals ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம். It was proposed by van der Waals and they classified three types. One is London disperse force, dipole forces, and the last one is hydrogen bonding. So நான் உங்களுக்கு இந்த மூணு intermolecular forces பற்றின கொஞ்சம் detailed studies நான் கொடுக்குறேன். London dispersion force, dipole force, and hydrogen bonding. Let's see the first one, London disperse forces. What do you mean by this London disperse forces? I have chosen example for this. என்ன example choose பண்ணியிருக்கேன்னா iodine choose பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அயோடினுக்கும் இடையில எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸுக்கு தான் இங்கே வந்து லண்டன் டிஸ்பர்ஷன் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஆகுது. ஸோ பிரேக் ஆகுனா அயோடின் அண்ட் அனதர் அயோடின் வில் டேக் ஆஃப். ஓகே, ஸோ இது லண்டன் டிஸ்பர்ஷன் force வந்து exists between the hydrogen bonding. So next let us see about other type of force that is called as dipole force. So what do you mean by that dipole force? Let me explain that. Dipole forces, that is nothing but attraction between the oppositively charged, that is very important, charge ends of the polar molecule. Polar molecule na enna, it should have different hydrogen, that is electronegativity difference இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் எங்கே எடுத்திருக்கேன். இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் குளோரினுக்கும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஹைட்ரஜனுக்கு வேறு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, குளோரினுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி யார்? ஹாலஜன்ஸ் தான். ஸோ அப்போ குளோரினுக்கு மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அப்போ டைபோல் கண்டிப்பாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஹைட்ரஜன் கேரிஸ் பாசிட்டிவ், தென் குளோரின் கேரிஸ் த நெகட்டிவ் சைன். ஸோ த குளோரின் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒன் molecule will attract the hydrogen of the another molecule. Okay, let's see next one is about hydrogen bonding. Bonding between, that is very important thing. Hydrogen bonding exists when hydrogen molecule comes into contact with the highly electronegative atom. Hydrogen bonding, what is hydrogen bonding? Comes into existence as a result of dipole interaction between the molecule in which the hydrogen atom is covalently bonded to the highly electronegative atom. So highly electronegative atom யார்? ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் தான். ஸோ அந்த ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜன், அப்போ எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் அண்ட் அமோனியா, இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், நைட்ரஜன் பாண்டட் வித் த நெய்பர் வாட்டர் மாலிகுல், அந்த ஹைட்ரஜனோட பாண்ட் ஆகுது. ஓகே, தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். Another example I have given here is water molecule. So water molecule exists in the form of liquid all because of this hydrogen bonding. வாட்டர் மாலிகுல் வந்து வாட்டராக இருக்குது, லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தான். இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் மட்டும் இல்லைன்னா வாட்டரை நம்ம பாட்டிலில் கொண்டு போக முடியாது, சிலிண்டராக தான் கிளாஸுக்கு தூக்கிட்டு வரணும். ஓகேவா? அது ஒரு கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்டாக இருந்திருக்கும். H2S எப்படி இருக்குது? கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் தானே இருக்குது. அது மாதிரி இதுவும் இருந்திருக்கும். ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், ஆக்சிஜன் atom one molecule of oxygen carries negative sign and the water molecule carries positive sign. So neighboringல ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால தான் வாட்டர் எக்ஸிஸ்ட் in the form of liquids. Okay, let's see. Next one is about how the conversion is possible between solid to liquid. Here we have the another point is that is intermolecular and intramolecular. So intermolecular and intramolecular, if you see that between hydrogen chloride and hydrogen chloride is intermolecular attraction. In the one hydrogen chloride, it is one HCl, the bond between the two is intramolecular. Intramolecular means bonding takes place within the same molecule is called as intramolecular attraction, and between the two molecules means that is called as intermolecular attraction. Now let's see the conversions now. The conversion of solid to liquid, liquid to gas. Let's see how the solid is converted into liquid during melting. Liquid to gas, vaporization. Gas to plasma, ionization. And the same reverse is possible. Plasma to gas is deionization. Gas to vapor state is condensation. And vapor to the solid state is freezing. Okay, there is another possibility that solid can directly convert into gaseous state by, what is the process? Solid to gas, sublimation. Yes, correct. And there is a possibility for the gas to solid. Do you know that? What is the conversion? So gas to solid, that is deposition. Okay, so now let's see the next one is, here we have discussed completely about solid, liquid and the gases, and now you got some idea about solids, liquids and gaseous molecule. Now let me explain completely about the gases alone. What are the characteristics of gaseous molecules? All those things I am going to explain it now. Let us see the video without skip. Okay, let me start with the gaseous molecule now. Do you have any idea about that gaseous molecule? Yes, the first thing of the characteristics of the gaseous molecule is
These gaseous molecules, already I told that it has some free movement of ions. Am I right? Freely move here and there. So the molecules are very freely moved. The three states of matter, the very simplest one is the gaseous state. So this gas shows some maximum regularity in their behavior. So in respective of their nature. Let's see about the physical characteristics of the gases. The gases do not have fixed volume and the shape. They occur shape and volume of the container. Second one is it have very low densities. Why? Because the molecules are very far away from each other, so they are freely move. They have low density. Then third one is, what is the point of third one is we have, these have the gas molecules are highly compressible. Easily you can compress. கை வச்சு நம்ம compress பண்ண முடியும் gas molecules, balloon எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். So unlike solids and the liquids, and these exert a pressure on the walls of the container to escape out of the container. And the last one is this exert a pressure which is equal in all the directions. The last point is about diffusion. That means they mix evenly and uniformly throughout without any mechanical aid. Let's see about that. The gas molecules which present in our periodic table is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, and all the noble gases or exist in the form of gaseous state. Out of the 112 elements, these 11 elements are exist in the form of their gaseous state under normal atmospheric conditions. Let us see about these gas laws. So some extremely useful generalization have been deduced as a result of experimental studies on the behavior of the gases, which are known as these gas laws. What it means? Behavior of the study of the behavior of the gaseous molecule. Because சாலிட் மாதிரி லிக்விட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்டடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. பட் கேஷியஸ் மாலிகூலோட பிஹேவியர்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அது நிறைய பேர் ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஜென்ரலைசேஷனாக தான் நமக்கு ஒரு கேஸ்லாங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see now what are the measurable properties which are needed for measuring the properties of the gases. Let's see. The important measurable properties of the gases are four important properties of measurable gases are there. Let me explain one by one. The very first measurable property here I am using here is pressure. Okay. Then volume and temperature, and finally we have the number of moles. So எத்தனை நாலு variables நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா these variables because the state of the gas is described by the relationship of these variables only. That's why we are using that pressure, volume, temperature, and number of moles. Pressure in terms of P, volume V, and that temperature is in the temperature T, and number of mole is represented by small n. So using these variables we are going to discuss about the properties or behaviors of the gases. Let's see now. The very first one is pressure. So how to measure the pressure of the gas molecules? Let us see that the gas exert outward pressure force on the walls of the container. Am I right? So it exerts a pressure on the walls of the container due to this bombardment of the molecules on the walls. So these outward force per unit area on the walls is termed as gas pressure. That is measured with this following units: pascals per or Newton per meter square or atmosphere or millimeter of mercury or so much units are discussed over there. So pressure is equal to force by area. That is the point. Okay. So force is Newton per meter square. It's a very basic unit for the pressure. And here what's the relationship between the atmosphere, one atmospheric pressure? One atmospheric pressure is equal to the 1.01325 bar, that is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 pascal. So what is the relationship between bar and the pascal? 1 bar is equal to 0.989 atmosphere, that is equal to 10 to the power 5 pascal. And in that already told you there is a relationship between the pressure term also. Now what is the pressure of the common pressure is 1 atmospheric pressure. Tap water pressure, do you know it? 4 atmospheric pressure. Car tire pressure is 2 atmospheric pressure. So these are the basic things you should know about the pressure. So now let me explain what is atmosphere. Do you have any idea about atmosphere? Yes, it's a blanket of gases, completely full of gases. So it's held near the surface of the planet, that is Earth. So this protects that keeps the climate on the Earth moderate conditions to that of, compared to that of the other planets. Now let us explain about what is atmospheric pressure. That means the force experienced by any area of the earth
that is exposed to the atmosphere is equal to the weight of the column of the air above it. That means the force experienced by any area of the earth which is exposed to the atmosphere, that will be equal to the weight of the column of air above it. Now let me explain how to measure the volumes here. 1 meter cube is equal to 10 power 3 liter. That is equal to 10 power 3 decimeter cube. That is equal to 10 power 6 centimeter cube. So you can measure volume in terms of meter cube, liter, decimeter cube or centimeter cube. Let me explain about what is standard temperature pressure and what is standard ambient temperature and pressure. Pressure and for STP as well as SATP is given here 101.3 kilo Pascal and 101.3 kilo Pascal. Here we have 273.15 is the temperature. Here 298.15 Kelvin is the temperature. So these are the things for standard. Now let me explain how will you convert a Kelvin scale into Celsius scale. That is temperature in Kelvin is equal to temperature in Celsius plus 273.15. And the same for the Fahrenheit. Now let me explain about that. How to convert a Kelvin to, that is Fahrenheit to Celsius, that is equal to Celsius into 9 by 5, that is overall plus 3 by 2. So Celsius to Fahrenheit means that is the point, and then Fahrenheit to Celsius, all those formulas are given here, you can go through that. Next one is about what is standard temperature and pressure. Can you answer? I told you that you have a question at the last. What is the standard temperature and pressure? How will you measure it? Can you give the answer? Yes. Standard temperature is 0 degrees Celsius, that is 273.15 Kelvin, and standard atmospheric pressure is 1 atmospheric pressure. So I have completed the introduction part of this unit, gaseous. I hope you will understand this video about the introduction part of the gaseous state, unit 6 in class 11. My next video about gas law. Okay, so what are the gas laws we have, and what do you mean by ideal gas, and what do you mean by Van der Waals gas, what's real gas, all those things we are going to discuss in my coming up videos. Keep watching, do subscribe, like, comment and share my channel for your friends. Press bell icon so that you will get notification of my videos. Keep watching. Thank you for watching. It will be very useful to you. God bless you all. Thank you so much. Like and comment.